va essayer de traiter cette partie où il y a un extrême sur le stochastique. So I just wanted to focus your attention just for a moment so you see that as we get ready to talk about it a lot more. Alors c'est cette partie-là où il y a le stochastique dont nous allons parler plus profondément. And then most of you will recognize this fine gentleman, Andre, who presented me with the award. A lot of fun that day, very intense competition. So I'm excited to share these techniques with you. Alors voilà, je voudrais me rappeler cette journée et partager avec vous les expériences que j'ai eues pendant cette journée. So let's talk about the rules. And if anybody, from my perspective, maybe this isn't allowed, but from my perspective, if they want to take a picture of this screen, it's okay, from my perspective. Si vous voulez prendre une photo de l'écran, c'est possible. I hope I don't get myself in trouble for that. But these are the rules for what I refer to as a full spike, okay? What this is it's using the stochastic. How many of you are familiar with the stochastic in your charting program? Alors, qui utilise les stochastiques dans son programme d'analyse technique? Okay. Excellent, thank you. I can do that one. Merci. That's good. It's a good start. So what this is, in all seriousness, what the stochastic spike is, it's a short-term, wide-range stochastic spike against the predominant trend. Alors qu'est-ce que c'est qu'un full spike sur le stochastique? C'est un écart rapide qu'il y a sur la tendance principale. So when do I use it? It's very important to understand because many people use stochastics and other oscillators in non-trending markets. I actually only use this specific technique in trending markets. Alors beaucoup de gens utilisent les stochastiques dans un environnement où il n'y a pas de tendance. Moi j'utilise ce type de configuration avec le stochastique quand il y a une tendance. Now, there's lots of different charting platforms that many of you have, so I wanted to make sure that you had the actual formula for this stochastic. Like on TradeStation and many charting platforms, it's listed as a %K of 4, the second %K is of 1, and the final %D is of 1. So it's a 4-1-1 stochastic. Alors voilà, je voudrais être très clair sur le paramétrage du stochastique. Donc selon vos environnements, il faut avoir le premier %K à 4, le deuxième %K à 1 et le filtre %D à 1 également. Donc c'est un 4-1-1. Now, this is very important because, of course, I love to intraday trade, so I'm very well known for my intraday trading. But this technique works very, very well on end-of-day charts for swing trades, especially using various types of options and futures techniques. Alors cette configuration marche très bien sur des configurations en daily, en fin de journée, et ça marche aussi pour faire du swing trading. And I'll actually show you some examples of that. So for those of you that like to trade, whether it's equities, you like to trade futures markets, you like to trade ETFs, these are all different techniques that will apply to you, whether you're an intraday trader, like I'm using it for these trading challenges and for my trading, or whether you trade end of day. Et vous pouvez bien sûr les utiliser aussi sur des configurations intraday. Moi, je l'utilise aussi sur des futurs pour faire le concours de trading. And while I'm thinking about it, real quickly, all these DVDs that are up here, just so you guys know, what we're doing is at the end of this, we're giving away the set of the DVDs. We're doing the drawing here before you guys leave in just a little bit. So if you guys fill out this card, we're going to do the drawing here in 30 minutes or so for all of these DVDs. Alors si vous remplissez le carton, on va faire un petit tirage pour avoir... This one, it's on your seats there, just so you know. And Sarah will come down and pick them up. Okay, so where's my entry on this trade? My entry on this trade is at the close of the spike above the 80 level on the stochastic or below the 20 of the stochastic. Alors, ma façon d'entrer sur le marché, ce sera quand la barre haute sera au-dessus de 80 ou alors inférieure à 20. Okay, and where's my exit? Now, I prefer to trail
my stops. I don't like to usually go for a fixed target stop unless I have a key support or resistance level. I try to give it a chance to run as much as it will and let the market take me out when it gets tired. Alors moi je préfère utiliser des stops de trading et pas des points objectifs. Je préfère en fait quand le marché devient plus serré que je sois sorti sur cette remontée du stop. Now for my stop loss though, now the stop loss is either going to be a predefined target, a predefined stop loss, a numerical value, 5 ticks, 10 ticks, 20 ticks, whatever it may be, or it's going to be a stop back behind the 20-period exponential moving average, and I'll show you the two examples in a moment. Alors j'ai plusieurs façons de placer mes stops, mais là pour les stops je vais placer mes stops de sortie de perte. Je vais placer quelque chose comme 5, 10 ou 20 points, ou alors je vais placer un stop sous la moyenne mobile. And if I'm going too fast, folks, just let me know. So now, key points to remember with this trade are number one, know your entry, your scale out if you're doing multiple contracts or shares of stock. Know your exit, your scale out, and your stop out points before you ever take the trade, because we never get smarter once we're in the trade. Alors en fait, il faut bien faire votre analyse de tous ces points-là avant d'entrer dans le trade. Vous allez regarder vos points d'entrée, vos points de sortie, comment vous rentrez, si vous rentrez sur des bases de contrats multiples, à quel endroit vous allez les sortir. And then the best trades typically are the ones that start from above the 80 level and that we enter below the 20 level, or that start below the 20 level and end above the 80 level. Alors pour moi, les meilleurs trades sont quand on rentre au-dessus de 80 et qu'on sort en dessous de 20, ou qu'on rentre sous 20 et qu'on sort sur 80, au-dessus de 80. Now, one final key point, and everybody here should be able to do this at home. What I'm trying to do is give you techniques that you can leave here both today and tomorrow for my part 2 of the presentation for my other setup. Both of them are going to be things you can do from home without having to buy any proprietary indicators. So everybody should all have this on your basic charting platforms. Alors les configurations que je vais vous montrer aujourd'hui ou demain, normalement vous pouvez les utiliser sans acheter d'indicateurs propriétaires ou quoi que ce soit. Vous n'avez qu'à les paramétrer directement dans vos plateformes. So with that being said, disregard the part here where it says use in the direction of the trigger and momentum. For tonight, what you'll just focus on is use in the direction of the 20-period exponential moving average. Alors le plus important à regarder, c'est regarder le déclencheur, surtout par rapport à la moyenne mobile à 20 jours. Enfin la moyenne mobile 20, en fonction de votre période. This is just an example how this will look on many people's charting platforms. It'll ask them to enter the different numbers in for the stochastic, and they'll just type in 411. Alors, il faut bien rentrer correctement dans vos plateformes le paramétrage. En fait, on utilise le stochastique rapide, hein, c'était le fast. Donc, stochastique rapide, il y en a deux types, rapide ou lent. So, what I want to do now is look at some examples. I'm going to have to move that trading clock. I just want to have it on there to make sure we don't run late. Great. Alors là, vous avez quelques exemples qu'on va commenter. Okay, so this first example here, this is gold, okay? And with gold, just real quickly, how many of you trade futures? Combien traitent les futurs? Futures. Okay, great. How many of you trade stocks, equities? Great. Options? Okay, so, all right. 5 years ago, most people didn't even say future, so it's great to see how many more have already come into this. So this is gold futures is what we're looking at here. Actually, this is in the New York Traders competition, the instrument that I used to win that competition. Alors le graphique c'est l'or et c'était pendant une compétition à New York. So what we're looking at here, these different charts, these are all different gold charts. This is a 5-minute chart on the far right, a 15-minute chart second from the right, an hourly chart here, and a daily chart here.
Alors sur la partie complètement à gauche, vous avez le graphique daily et après c'est du 5 minutes, 15 minutes et 1 heure. And the reason why I'm showing you these different time frames is I want you to understand whether you're an intraday trader as a short-term quick trader, 5 minutes, or whether you're a longer-term multi-hour trader, or whether you're an end-of-day trader, this technique can apply to you. Alors je voulais simplement vous montrer au travers de tous ces graphiques où il y a du daily, du 5 minutes, du 15 minutes et du horaire, que quelle que soit votre fenêtre d'intervention, vous pouvez utiliser ces techniques et que ça marche. So what we have here, we'll start on the left-hand side with gold. You'll notice that the stochastic starts above the 80 level. This black line on the top is the 80 level. This black line on the bottom is the 20 level. Alors, vous avez les lignes qui matérialisent le 80 et le 20. Celle du haut, c'est 80. Celle du bas, c'est le niveau de 20. So my favorite trades are when the 20-period exponential moving average, that's this black and green line. The green line is an 18-period exponential moving average. For the purpose of this, we're really focused on the 20-period exponential moving average. Alors, on va se baser plutôt sur la 20. Il y a une verte qui est 80. So my favorite trade with this is when the 20-period moving average is at a nice, like 45-degree angle. Okay. Quand on a un angle à peu près de 45 degrés sur la moyenne mobile à 20 jours, And the stochastic starts from above the 80 level here and goes down to or below the 20 level. Those are my favorite version of this trade. alors ce que j'aime bien faire, c'est quand la moyenne est bien orientée, le stochastique plonge rapidement de la zone de 80 et va vers 20. So here again, this is a daily example of this over here. We went ahead and started above the 80, came down to the 20. The entry for this, as I mentioned to you earlier in the example, is at the close. Let's see, it's not allowing me to go back. You know what? I have to click the... There we go. So the entry for this trade is at the close of the spike bar above 80 or below 20. So here it closed at or below the 20, and that's where the entry takes place, at the close of that bar. Alors là, vous voyez, dans le cas, on a bien le respect. La barre, elle clôture en dessous de 20. So over here we have an example on the hourly chart where we start, this one was down at the 20 level, started at the 20, and came up above the 80 and actually went to 100. Alors là, c'est encore mieux parce qu'on est monté sur le graphique horaire, on venait bien en dessous de 20, on est monté au-dessus de 80 et on a même touché les 100. Now with a trade like this, I will typically go ahead and take that entry on the close of the first bar that closes above the 80, and then I will go ahead and either add into the position on the close of the second bar above 80, or I will just stay with the original position and then use like the 20-period moving average as my stop out or a predefined loss limit. Alors cette configuration-là, typiquement, je vais ajouter peut-être une deuxième position quand il y a la deuxième barre qui est toujours au-dessus de 80. Ou alors, bon, je vais rester avec ma position initiale, mais ce que je vais faire, c'est utiliser la moyenne mobile 20 comme étant mon stop-loss naturel. Let me ask you a question. Why wouldn't I go ahead and take the trade here because this one closed at 80? Is there anybody, can anybody see a reason why I wouldn't take this trade here? Alors quelqu'un peut-il me dire pourquoi j'ai pas pris cette position? Pourtant on a bien été à 80. There is not a close above. Okay. All right. Now in this case, there is a close at. This is actually close enough that it's at or near the 80 level. Okay. It's very, so 78, 79, 81, 82. This is all very close to the 80 level. The actual issue is that there was no trend at the time over here. The 20-period exponential moving average back in the background here was sideways. Alors la raison, elle est plus prosaïque que ça, c'est que tout simplement la moyenne mobile, elle n'avait pas de tendance, elle était à plat, donc c'est pour ça, parce que peu importe où on est à 78, à 79 ou à 81, c'est pas cette règle-là que j'ai appliquée, c'est la première règle que j'avais indiquée sur la moyenne mobile.
And the reason why he said this was not to trick you, but to get you to really focus on what's really important here. There's two things, the stochastic and also that 20-period exponential moving average that you all have on your charts. Make sure it's trending either nicely up or trending nicely down. If it's sideways, this trade does not happen. Alors c'était pas pour vous faire un piège, c'était juste pour vous montrer qu'il y a des conditions qui devaient être respectées. Là, quand la moyenne mobile est à plat, elle ne donne aucune directionnalité du marché. Et comme je l'ai dit au début, on essaye de se positionner sur des marchés qui ont déjà une direction. Then what we have here on the 15-minute chart is another example of this, where it starts from below the 20, and the 20 is actually down here a little bit lower, but it goes all the way up to the 100 level. When we go ahead and we cover 80 points on the stochastic level in a short amount of time, that is a really good trade. Et là, nous avons un exemple à nouveau sur le 15 minutes. Il y a bien un démarrage en dessous de 20, on monte au-dessus de 100. Et il y a déjà une belle tendance. And so anywhere you see those, I'm going to be very excited about going ahead and taking that trade. Donc à chaque fois que je vais voir ces types de trades-là, je vais être assez excité et je vais me positionner dessus. So this one started over here near the 20 level and took 1, 2, 3, 4 bars to go ahead and get up to the 80. That's okay, but this bar went from here to 100 in one bar. That is much better. Does that make sense to everybody? Alors, si vous voyez sur le graphique, là, en 5 minutes, on est monté en 4 barres pour aller à 100. Mais cette présentation-là, on a mis une seule barre pour monter à 100. Does it make sense? Est-ce que ça prend du sens pour vous? All right, here's some yeses. That's good. All right, so let's go ahead and take a look here at the next one. Now, this next example here is crude oil. Alors, le prochain exemple, c'est le pétrole. So you'll notice here what we see is we have the downtrending 45-degree angle on the 20-period exponential moving average, and then the rise from the 20 area on the stochastic up to above 80. Alors là, nous avons bien une hausse du stochastique qui passe de 20 à 100 en 3 barres. Is this going to be available later since they're videoing? Will everybody be able to see this later? What? Will everybody be able to see this later? I noticed that they're recording it. Will Ouais, ils se demandent pourquoi il y a quelqu'un qui enregistre une vidéo. Non, il demande si ça va être disponible C'était plus tard. prévu? Non, c'est pas la question. Ouais. Si. Yes, sir. Si, il a demandé si c'était prévu que quelqu'un l'enregistre en vidéo. Cela sera disponible. Will they be able to see this on your site? Yeah. Okay. Okay. So if you want to let them know the video course website address. I was just giving them a promotion, telling them what your website address is, so they can go view this. Je comprends pas bien. C'est quoi votre adresse C'est quoi votre site? Ouais, je l'ai donné tout à l'heure. It's the same website that I told Yeah, you right. about. So videobourse.fr. Yes, that's it. So videobourse.fr. So they'll be able to go back and see this later. Okay? So I'm trying to help you out there. So let's go ahead and look at more examples of this. You'll notice the smaller and the faster this goes ahead and pops up, again, the better. See this big whoosh, this big spike from down below to up above? These are the best trades. And again, this is a daily chart that this took place on. After this happened, the very next day, this dropped over 350 ticks, $3,500 US. Alors là, quand on voit ces configurations-là, il y a eu vraiment des gros mouvements. Il y a eu 300 ticks, ce qui fait à peu près $3,000. Et ça s'est passé le jour d'après. Okay. So, and then here we have again the example comes from down very close to the 20, up above the 80. Here in this example, and this is an hourly chart. So you can see very clearly whether you're a little bit longer term, multi-hour trader, or whether you're a daily trader, how this becomes important. Alors vous pouvez voir que vous soyez un day trader ou un trader à plus long terme, ça fonctionne très bien, ces configurations. Okay.
So here's another example on a 15-minute chart where we come from above almost the 100 level down to the 20 level here. Et là, vous avez un autre exemple, on est en 15 minutes, et donc on est passé de 100 à 20 en quelques barres. Now again, how about right here? Why isn't this one a good trade? Alors, de la même façon, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas celui-là? Sorry. Too flat. Very good. Too flat. No trend up above. You see it right here? It was basically sideways in the trend versus that nice 45-degree angle. So the reason why I keep reminding you is because when I do these classes, the people that come back and email me and say, wow, this is great, are usually the ones who came to learn and respect that trend issue versus the ones who are like, well, Rob, I'm still struggling with this. I see that a lot of times what they're forgetting is that important quality of trend. Donc il est toujours très important de qualifier la tendance parce que quand on voit dans cet exemple qui n'a pas marché, on voit bien que c'était un marché qui était sans tendance. La tendance était flat, comme le monsieur l'a dit. So we're basically using this much differently than many people use traditional stochastics. Most people using traditional stochastics are looking at in a non-trending market and looking for short-term overbought, oversold indications. Alors donc vous voyez, c'est bien une méthode très différente par rapport à ce que les gens utilisaient, parce que moi je l'utilise dans une tendance, alors que la plupart des gens utilisent ça dans des marchés sans tendance pour essayer de trouver un point de vente et un point d'achat. Whereas I'm looking at this as a short-term counter-trend signal against the predominant trend. Et donc là ce que je fais, c'est que j'essaye de déterminer avec cette configuration des tendances qui sont contre la tendance prédominante et qui me permettent de me repositionner. Because if we really think about what's happening psychologically here, if you really think about it, what's happening is the average retail trader is thinking, oh, this is a downtrend, I want to short. When they see this big whoosh to the upside, they're like, oh, I'm losing money, I've got to get out. Alors ce qui se passe, c'est que la plupart des traders particuliers, quand ils voient ce type de configuration-là, ils disent « Oh, ça montait, en fait je vais perdre ». Ou alors dans l'autre sens, « Ah, c'est en train de remonter, donc je vais perdre ». Donc c'est un état psychologique. So same thing here, this market's going up and traders, they see this thing spike up to the upside. What do we do as retail traders? We don't buy it here as it's slowly going up. We don't buy it here as it's slowly going up. But by gosh, as soon as it goes and spikes up sharply, then we want to jump into the trade. Et souvent, en tant que trader particulier, on voit, bon, ça monte doucement, on ne veut pas rentrer. Puis là, on voit un spike, donc une hausse rapide. Là, on veut rentrer. Or, ce n'est pas le moment pour rentrer. Has anybody in this room besides me ever been caught in one of those spikes? Est-ce que des gens ont déjà été piégés par ce type de configuration? Exactly. So what happens? What happens? We take that trade, right? So we go long up here, we buy, and then the market comes back a little like, well, maybe it will go back up, maybe it will go back up. Et à chaque fois, on est piégé parce qu'on se dit, bon, bah, peut-être qu'il va remonter ce marché. And so then what does the market do? It comes back, it slowly comes down, then it goes whoosh, and we're like, ah, I'm losing money, I gotta get out. Et quand il redescend assez violemment, les gens, ah, bah, je peux plus, là, je vais perdre de l'argent, il faut que je sorte. Okay? And that is often, that psychology is often reflected in that 411 stochastic spike. Et donc la psychologie est bien réfléchie dans ce stochastique paramétré en 4, 1. Does that make sense to everybody? Est-ce que ça prend du sens pour vous? Was that 15-minute time period? 15 minutes. 15 minute. This is a 15 minute here. This chart's a 5 minute. This is a 15 minute. This is a 60 minute, and this is an daily. Yep. So what I wanted to show here was just because so many traders trade different time frames, right? We have so many of you here that maybe only trade for a few minutes in the middle of the day. We have others that can only put trades on once every several hours of the day. I have many of my students, they have second careers. And so what ends up happening is they need longer term time frames to trade from. Alors je vous ai montré plusieurs graphiques parce que ça dépend des périodes d'intervention de chaque personne. J'ai des étudiants qui ont un deuxième travail, donc eux ils mettent qu'un seul trade pour quelques heures.
But you'll notice, you'll see the same psychological happenings on the higher time frames, just like you will on the shorter term intraday time frames. Mais c'est juste pour illustrer qu'en fait la psychologie est à peu près la même, que vous soyez sur une fenêtre de temps très courte ou sur une fenêtre comme le 5 minutes et une fenêtre de temps beaucoup plus longue comme sur le graphique daily. And again, to me, these are very important because these are the same ones, just like this competition in September. This is one of those actual trades. This is the first trade of the day that I took during the September trading competition. So this is very real world and very important to me. Alors je vous le répète, ce sont des configurations réelles, c'est les configurations que j'ai utilisées pendant la compétition de septembre et ça a été mon premier trade de la journée. So here on the 5-minute chart then, you'll see the same thing. The market's been going down, big bars to the downside. People start thinking I want to short, because they don't short up here, right? Most traders won't short up here. They're going to wait till they get lots of confirmation that it's going to the downside. Alors là, vous avez bien sur ce graphique, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cherché à vendre en haut. Ils ont attendu d'avoir pas mal de confirmations avant de se mettre vraiment vendeur. So, like a good retail trader, we get short, and then the market spikes back and stops us out of our trade before it goes right back down the right direction again. Alors souvent, les traders particuliers vont se mettre un peu tardivement à la vente, et quand il y a ce retour, ils se posent des questions. Ils ne sont pas à l'aise. And then we can see here the example over here to the side. This is a wonderful spike, and it did work, but it's not a quality trade from my perspective because of the lack of trend in the backdrop. Alors certains diront que c'était un trade merveilleux puisque la tendance était très belle derrière, mais avec mon système de trading tel que je le qualifie, c'était pas à prendre parce qu'encore une fois, la moyenne mobile était plate. I promise you that many of you will go ahead and go home and see that even in a flat trend, this technique often works. Alors je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont rentrer chez eux et qui vont dire ouais mais même avec une moyenne mobile plate et pas de tendance, cette technique est pas mal et elle fonctionne. The problem is this: when the trend is flat, way too many times, especially in more volatile instruments, when it spikes, it will keep going and going. And so the risk is much higher that if you don't have that quality trend, that it won't reverse, that it will actually go up and go up even more. And that's why I don't want you to focus on the sideways lack of trends. En fait, moi je préconise qu'il faut utiliser mes règles parce que quand vous avez une tendance qui est bien qualifiée, il y a une grosse probabilité pour qu'elle continue. Tandis que si vous êtes sur un environnement où il n'y a pas de tendance, ben, on n'est pas certain et certaines fois ça marche, d'autres pas. Does that make sense, everybody? Okay. All right, so let's look at more examples here. This is Apple Computer. Anybody here trade Apple? Là c'est Apple, est-ce que des gens traitent Apple? Couple, 1, 2, 3, okay. So this is Apple. It doesn't matter. It doesn't matter. It could be your favorite CAC 40 trade. It really doesn't matter. The chart is a chart is a chart, and that's why I'm showing you all these different examples from different instruments. Alors ça n'a pas d'importance, je vous montre différents instruments, c'est juste pour vous montrer que ça marche un peu partout. Now, let me ask you a question, gang. Right here, this is a